Okay, yes, good morning everyone. So up until now we have gone through three C++ lectures and we have discussed some basics of the language, right? So we are going to do a brief revision about that first. So I'm going to share my screen first. Now, if the screen is not visible, just try to rejoin that meeting, right? I think it should work without any kind of problems. Okay, Sir, it so is up until visible. the okay, fine. So up until the last lecture, I think we discussed a few things, right? So starting with the beginning, right? We discussed what programming was, right? So programming is basically input, process, and output. You are making a program which will take some kind of input, it will process that input, and it will produce some kind of output, right? Then we discussed some languages, right? First there was the binary language, then came the assembly language, then came the other languages, lower level, middle level, and higher level languages. Now C and C++ were one of them, two of the languages which came. Now then we discussed a brief of C++, right? History of C++. C++ was created by Jane Strostrup, right? If you remember the name, something like this. So Jane Strostrup, right? This guy created C++ in 1979. The location was Bell Labs. So we discussed that this in the brief history of C++. The previous name for C++ was C with classes. Now classes, it is related to object oriented programming. What is object oriented programming, right? We also discussed that in the last lecture, right? Any object will have three characteristics: identity, properties, and functionalities, right? These three things will always be there for an object. So આપણે આ ત્રણ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી લાસ્ટ લેક્ચરમાં. Anyway, see, we also discussed something about procedure oriented programming. Procedure oriented programming means everything is done with functions. For example, in C language, C is one of the examples of a procedure oriented language. So printf, it is a function. Scanf, it is a function. Getch is a function. Clrscr was a function. Then get s was there, put s was there, get c was there, put c was there, f open was there, f close was there. Almost everything in C language is done using functions, right? That's why it is a POP language. C++ is a POP as well as OOP. See, C++ supports both of them, POP as well as OOP. So POP means C++ will also support functions as well as C++ will also support objects. How to create objects and everything, we will see that in the future, right? There is a separate chapter on that. So basically that was the thing. So in C++ we have discussed history of C++, then application of C++ means where C++ is used right now. So operating systems are there, embedded systems are there, right? Games are there, critical software, performance critical software are there, right? So in these kind of things, this language is used. Then we discussed some tokens of C++, if you remember, right? The first one was identifier, a name given by the developer, right? A name which is given by the developer. Identifier has some rules. It can only contain letters, numbers, and underscore. Only these things are possible. At the beginning, only letters or numbers are allowed. Then keywords are not allowed, right? So if you are using a keyword, keywords are not allowed, and case are different, means uppercase and lower cases, they will be considered different. So these were the rules for identifier. After identifier we discussed about keywords. Same keywords as C, and some other new keywords are also there. I hope I'm audible. સંભળાય છે ને બધાયને? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine.
So identifiers, then keywords. Then we discussed about literals. Integer literal means 10 is integer basically, right? 10 is 10, it cannot be changed, it is a literal value. Then character literals were there, string literals were there, hexadecimal literals were there, octal literals were there, right? So we discussed a little bit about literals. Literals are also known as constants. Literals are also known as constants. So these three things we discussed in the last lecture. Then some basic discussion about operators was also there, right? We listed out some types of operators. Operators is a separate chapter in C++, so we will be considering that later. So these are the things we discussed in the previous lecture. So starting with history of programming, right? Definition of a programming, history of programming, then POP, a basic discussion of OOP. So this many things are right now complete in our syllabus, right? Anyway, moving on to the next topic, that is data types, right? We are moving on to the next topic, that is data types. Which data types are available in C++? So that is what we are going to discuss right now. See, basically in this chapter, now તમે જો કોઈએ જોયું હોય ના જોયું હોય, I don't know about this, but if you have taken a look at this in your slides, there are total 24 slides, right? Total 24 PDF files are there. Each PDF file contains a topic of C++, and it will cover the complete syllabus of C++, right? That is the thing. So that's why these slides are separate. They are not unit wise, they are chapter wise, they are topic wise, right? So whatever order you prepare, right, એ તમારા ઉપર છે તમે કયા ઓર્ડરમાં રીડ કરો છો કે પ્રિપેર કરો છો કે whatever, right? It is completely up to you, but the slides will cover the whole syllabus, right? There may be a few extra topics here and there, just for your knowledge, just because we will need that extra thing somewhere in the future. So you can refer the slides for complete preparation of this subject. Now see, data types in C++. Basically C language છે, એમાં કઈ data types હતી યાદ છે કોઈને? Data types ની categories હતી, તમને જો યાદ હોય તો. Number, string. Okay, just a minute. Primitive and non-primitive. Primary. Okay, yes. User Primary. defined. Yes, primary data types, right? Built-in data types, they're also known as built-in data types. Then Derived data types and User derived. defined. Yes, exactly. There were three categories. In data types, there were three categories, right? Built-in or primary data types, right? You can say that preliminary data types. Then derived and કોઈને યાદ છે built-in માં क्या क्या होता था? Integer, float, character. Integer, float, Integer, Boolean. float, Character. boolean. Okay guys, just a Double. minute, અહીંયા છે ને headphone ના problem થાય છે. Just a minute. Yes. Really? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, fine. Okay, see, so built-in data types, integer, float, boolean આવે. C language માં boolean હતી data type? Nah, ના sir. Yes. નહીં. કઈ હતી? character. Character. And String. double. No, string is not a data type in C language, right? We are discussing about C language. Integer, character, float, double. Built-in માં બીજા કોઈ આવે છે? Any other data types? Basic, built-in kyo, basic kyo, primary kyo, right? Same thing. So 4 data types were there. Then derived માં શું આવતું હતું યાદ છે કોઈને? Array. Structures, union. Structured array. No, Structure structures union. No, they are not derived data types. Array, right? Array is a derived data type. Then
Pointer. Anything else? Pointers, yes. Array and pointers, right? They are derived data types. User defined, structures, unions, right? These are the derived data, user defined data types in C language. So these were the categories in C language. Same categories are there in C++. Yes. શું કહો છો? નોટપેડ નથી દેખાતું. Visible છે screen બધાયને? Sir. સ્ક્રીન હા, વિઝિબલ sir. છે પણ નોટપેડ જે તમે ખોલ્યું છે ને એ નથી. ના દેખાય જ છે Okay. સર નોટપેડ થી. કમ્પ્લીટ દેખાય. એક જ મિનિટ હું પાછું શેર કરું છું. રાઈટ, જસ્ટ અ મિનિટ. Okay, I think it should be visible now. યસ સર. Okay, fine. So these were the categories of data types in C language. Same data types are there in C++, right? Kind difference નથી. એક minor add છે, right? Minor changes છે, additions છે, right? એક બીજી હજી એક data type આવશે built in, that is void. Why void is considered a data type? There is a big reason for that. But however, right, this thing is not in your syllabus. Void can be considered a data type, right? But it is not there in your syllabus, but it is a built-in data type. પછી arrays, pointers, and another right derived data type will be there. Enumerations, enum, also known as enum. Enumerations are short શું કહેવાય છે આને? Enums, right? So basically, okay, આપણે આગળ જોવાનું છે આગળ, right? See, the computer stores various types of data in main memory. Data types are used for describing what type of data will be stored, right? Basically, it is a prediction or it is a description, you can say, that this memory location will store this type of data. Integer denotes that it will store a non-fractional number, right? Float will denote that it will store a fractional number, float or double, right? Character denotes that it will store a character data, right? A single character. So that is what the purpose of data types are. Data types is, right? Purpose of data types is that you specify that what type of data will be stored by the variable, right? So there are three categories again: built-in types, which are provided by C++; derived types, which are created from the built-in types; and user-defined types. These types are created by the developer, but this data type will consist of built-in data types. So built-in will be there always, right? Built-in ઉપરથી જ આ બે બનશે. Derived data types are created directly from the built-in data types, and user-defined are custom data types. Basically, customizations તમે કરી શકો ને, right? Whatever application or whatever games, right? Whatever you use, even your phones, right? You can change the settings of that thing if you understand this. Customizations, right? Basically, you are creating a custom data type. User-defined data type means it is a custom data type. Now, see, built-in data types, you can further categorize built-in data types into another data types, right? The first one, right, built-in માં આટલા છે નીચે જે છે ને એ જો ખાલી integer, character, float, double and void, right? Built-in data types: integer, character, float, double and void. Why void is a data type, that is none of our concern right now, right? ભવિષ્યમાં જો જરૂર લાગશે તો આપણે discuss કરશું, but it is not in your syllabus, so we may not discuss this, right? Then derived data types. Array is a derived data type. Function can be considered a derived data type, but generally એવું નથી હોતું. There is a reason why function is considered a data type, but again that is not in your syllabus, so આપણે આવી રીતે અત્યારે યાદ રાખશું, right? Built-in data types છે એમાં integer, character, float, double, void, right? Derived છે એમાં મારી mistake હતી, right? That in derived, arrays will be there, pointers will be there, and there is a new concept known as reference in C++, right? So reference is also a derived data type. This is a new thing. What is reference? Why it is a derived data type, right? That is a new thing. Void is a new thing, but this is not in our syllabus, so we may not consider this. And lastly, user defined data types, right? In this, classes will be there, structures will be there, unions will be there, right? Enumerations will be there.
So this is the complete diagram of data types in C++. See, again I'm going to repeat this: built-in data types, integer, character, float, double, and void. Derived data types: array, pointer, and reference. Function is considered, but we are not going to consider that, right? Because it is out of our syllabus scope. Now, user-defined data types, that is structure, union, class, and enumeration. આમાંથી નવી વસ્તુ કઈ કઈ છે? See, first of all, this void, why it is considered a data type? It is a completely new thing. Reference is a completely new thing, and class and enumeration, these two things are completely new. આ બધું આવવાનું જ છે આપણે, right, except the void part. So we will see at that time. Right now, see, આ તમારે તમે જ્યારે બધું પ્રિપેર કરો ને ત્યારે યાદ કરી જ લેજો બધું, right? Just a few minor modifications are there compared to C language. Now, data type modifiers, right? Now we are going in a little bit of details about data types. તમને જો યાદ હોય, right, go back to basic data types. Maybe if you remember this, બે keywords છે C and C++ બેમાં, long અને short. જો તમને યાદ હોય તો યાદ છે કોઈને long નું શું કામ છે? What is the purpose of long? What is the purpose of short? Does anyone know about this? Anyone? લોંગ માં સર Long માં આપણે જ્યારે બહુ મોટી વેલ્યુ યુઝ કરવી હોય ને ત્યારે લોંગ ઇન્ટીજર યુઝ કરતા. Okay, fine, right? See, basically C છે, C language એમાં integer ની આવી કંઈક લિમિટ હતી, right? આપણે ટર્બો C++ યુઝ કરતા હતા. ટર્બો C++ છે ને એ 16 bit એપ્લિકેશન છે. C હવે 16 bit integer ની લિમિટ છે, right? In turbo C++, if you are using the integer data type, there is a limit of the integer data type, right? શું છે data type ની લિમિટ યાદ છે? 2 બાઇટ. That is the size, 2 bytes, okay, right? But limit શું છે એની? -32,768 to 32,767. આવું કંઈક હતું કે નહીં, યાદ છે? ડેટા ટાઈપની સાઇઝ હોય, લિમિટ હોય, રાઈટ? યાદ છે? હા યસ. હા Right, -32,768 to +32,767. 2 બાઇટ્સ થયા એટલે કેટલા બિટ્સ થાય? 16 bits થાય ને. તો 16 bit integer છે એની લિમિટ આવી કંઈક છે. તમે તેમાં લોંગ અપ્લાય કરો ને એટલે ઈ 32 bit થઈ જાય બેઝિકલી, રાઈટ? એની લિમિટ છે ને 2 બિલિયન માં પહોંચી જાય બેઝિકલી, plus to minus 2 billion, right? So the limit will be very big. Long is a modifier. Long will modify the integer data type to allow storing more values, more than the limit of the values, right? So long is a modifier. Similarly, short is also a modifier. You can create a short integer. Okay, કોનું mic on છે ભાઈ? કઈ કામ ના હોય તો ભાઈ મ્યુટ કરી દો ના. So that is the thing. So shorts basically that is the default modifier. When you are using short integer, the -32,768 to 32,767, right? This was the limit for short integer. So તમે int લખો કે short int લખો બે સરખું જ છે in turbo C++. C again, right? We are discussing for turbo C++. That is the thing. Long normal integer is the same as this for 16 bit compiler, and long integer, right, it is a very big number. Basically it will become very big number. Anyway, પછી બીજા keywords હતા તમને યાદ હોય તો, unsigned અને signed. આ યાદ છે કોઈને? Does anyone remember this? Unsigned and signed. Purpose યાદ છે તમને આનો? Okay, fine, no problem. See, કાંઈ વાંધો નહીં, આગળ આવે છે, right? See, data type modifiers, right? What is the purpose of this? It will allow adjusting the size and ranges of a data type. Basically, you have an integer data type variable. The variable is not capable of storing a large value. So if you want to allow it to store a large value, right, you need to make it
you need to modify that data type to become longer. So that's why we are using long integer in that case, right? So see, there are 4 data type modifiers. 2 of them are sign based and 2 of them are size based. Size based क्या किया है जो short and long. Short will basically reduce the range and save the size in bytes. Long will expand the ranges, allowing bigger data types to be stored, but occupies more memory, right? So long integer છે એની size યાદ છે કોઈને કેટલી હતી? If you remember this, long integer છે એના કેટલા bytes હતા યાદ છે કોઈને? Anyone? 8. 8 bytes. It was 8 bytes. એટલે ઈ કેટલા થયા, right? It will become a 64-bit integer. See, if you convert it into long, it will become a 64-bit integer. That was the thing about long. So long will allow you to store more values, right? Short will allow you to decrease the number of values that can be stored by the data type, right? Now it depends on the compiler. 16-bit છે એમાં short use કરો કે ના કરો, right? Whether you use short integer or integer, બે વસ્તુ સેમ જ છે, right? In 16-bit compiler, Turbo C હતું એમાં આવું હતું, right? They were the same thing, but if you use different compilers, it may be different. Short int માં કંઈક અલગ size હોય એમ બને, integer માં અલગ size હોય અને long integer માં પણ અલગ size હોય, right? It is quite possible. So it depends on the compiler, right? That is the thing. Now, so size based છે એ સમજાણું. ચાલો, short means it will reduce the data type, it may reduce the size, right? Long will increase the size. Now sign based, signed is a keyword, unsigned is also a keyword in C and C++, right? Basically signed data type ho isu store karse khali, right? It will allow you to store positive as well as negative values, but unsigned will only allow you to store positive values. There is a explanation for this. See, try to understand. Integers, right? We discussed that. What is the limit? Minus 32,768 to 32,767. This is the limit for integer. This is the limit for signed integer. See, if you understand this, this is the limit for signed integer. Signed means it will allow minus values as well as plus values. Minus is a sign, plus is a sign. So signed integer will allow you to store positive as well as negative values. So by default integer તમે જે use કરો છો, you are using something like this, integer number equals to 10. So you can store 10, which is a positive value, as well as you can store minus 10, which is a negative value. So by default કોઈ પણ data type છે, numeric data type કેવી હશે? Signed હશે, right? So your integer is signed right now. It will allow storing both positive as well as negative value. But if you convert that to an unsigned integer, it will produce an error. If you store a negative value, it will produce an error. આનું demonstration જોવું હોય તો આપણે DevC કે Turbo C, whatever language, compiler use કરો છો તમે, you can see that. So same integer નું example જો આપણે લઈએ, integer number equals to 10 and cout number, ખાલી આટલું જ છે, right? It is just a simple variable. We are assigning some value into that variable and we are displaying that variable. So if I save this and if I run this, so simply 10 is displayed, right? Because it is working perfectly. It is just a normal integer data type, right? It will allow you to store positive as well as negative values. Now, minus 10. If you try this and if you run this, the output should be the expected, right? Minus 10. So it is allowing you to store positive as well as negative values. Why? Because integer or any data type, right? Any numeric data type, it is by default signed. Signed means it will allow any sign, plus or minus. So again, the output is same, minus 10, or if I remove the minus sign, 10, right? The output is not different. So any numerical data type will be by default signed. It will allow storing both positive as well as negative values. But in case I change this to unsigned, right?
It now this will only allow storing positive values. Negative values are not allowed. Positive values are allowed starting from 0. So if I run this 10, okay, display થાય છે બરાબર, right? But in case હું અહીંયા -10 કરું છું, રન થાય છે, but output શું આવે છે? સી, can anyone tell me what is happening? શું થાય છે? કોઈ કહી શકશે અહીંયા? Garbage. Are you sure? Garbage value maybe. Garbage value. Garbage નથી. See, yeah, there is a reason why this value is there, right? Okay, fine, but એમાં બહુ ટાઈમ જશે, ડિસ્કસ કરશું તો. Anyway, no problem. So basically, see, that is the thing. Signed will allow storing both positive as well as negative. Unsigned will only allow storing positive values, right? It will not allow negative values. જો negative store કરશો તો problem આવશે. આપણે 0 ટ્રાય કરી જોઈએ, right? So if you go with 0, it will work without any kinds of problems. But તમે જો -1 પણ કરશો even, this will create problems, right? Number જો ગયા પાછલા નંબરની જેમ જ છે, right? If you see this, Sir, there is a reason. હા, પણ આમાં તો રેન્જ આપી છે 0 to 65,535. see. હવે એ તમને કહું. ઓકે, આમાં આપણે થોડુંક MS Paint ઓપન કરવું પડશે, રાઈટ? ઓકે, આપણે ઇન્ટીજરની વેલ્યુ ડિસ્કસ કરીને રાઈટ, ઇન્ટીજરની વેલ્યુ આપણે શું ડિસ્કસ કરી? -32,768 to 32,767. આ છે ને રેન્જ? હા, right? So 32,768, right? This is the minus range, and 32,767, this is the plus range. plus range, right? If you understand this, as તમને સમજાતું હોય બરાબર. Yes, અને 0 છે એ સેન્ટરમાં આવે. Right, 0 will be there in the center. So આવી રીતે છે ને અત્યારે હા, શેના માટે છે? ક્યા ઇન્ટીજર માટે છે? સાઇન્ડ કે અનસાઇન્ડ? signed, વિચારો. Signed. Right, this is the limit for signed integer. તો અનસાઇન્ડ માટેની શું લિમિટ થાય? વિચારો હવે. 0 to 65, To why? 65,535. Because see, signed integer છે, આ વસ્તુ અલાઉ કરે છે. ઓકે, ફાઇન, ચાલો. બટ અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર છે એ સેમ વસ્તુ અલાઉ કરશે નહીં. એટલે આમાં થાય શું ખબર છે? સમજો એક વસ્તુ, રાઈટ? આ જે અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર છે ને, એક કામ કરીએ. ઓકે, ફાઇન. અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર ઇઝ ધેર, રાઈટ? એ શું કરશે? આખી રેન્જ છે ને એ શિફ્ટ કરી દેશે. રેન્જ શોર્ટ નહીં થાય. સી, રેન્જ ચેન્જ નહીં થાય, એ રેન્જ ખાલી શિફ્ટ થશે. ક્યાંથી શિફ્ટ થશે? જે આટલો પાર્ટ છે ને, રાઈટ, ધીસ મચ પાર્ટ, that will be shifted to the 0 side. So એ આખો જો પાર્ટ શિફ્ટ થઈ જાય તો લિમિટ શું થઈ જશે? યસ, 0 to 65,535. This will be the limit for unsigned integer. See, try to understand. એટલે બેઝિકલી સી વસ્તુ આ છે, તમે આ બેને જો પ્લસ કરો ને, 32,768, right? 32,768 plus 32,767 થયા 65,535. સમજાય છે? એટલે આખી રેન્જ છે એ શું થાય છે? શિફ્ટ થાય છે. રેન્જ શોર્ટ નથી થતી. સો સાઇન્ડ ઇન્ટીજર વિલ allow storing 65,536 digits. See, number of digits કેટલા થાય ટોટલ? 65,536 થાય, including 0. That's why. સમજાય છે શું કહું છું? Both data types, right? They will allow you to store 65,536 digits. Signed int શું કરશે? એ માઇનસ અને પ્લસ બે રેન્જ કવર કરશે. અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર શું કરશે?
E minus range cover nahi kare, it will only the plus range starting with 0 including zeros, so to 0 to 65,535, so total 65,536 digits will be stored, right? That is the main thing about this. Okay, just a minute. Okay. Okay, so that is the reason why, right? So I hope you understand this કે signed છે e plus minus 2 allow કરશે, but number of digits are same, right? It will allow both positive and negative values. Unsigned integer will only allow storing positive values starting from 0. So range છે આખી right side is shift થઈ જશે, right? આપણે જે સંખ્યા રેખા કહેતા ને, right? Natural numbers, a line of natural numbers, that whole range will be shifted to the right side when you are using an unsigned data type, right? That is the main reason for this. Anyway, see, so there are 4 data type modifiers again. Signed allows storing both positive as well as negative values, and unsigned which will allow storing both it will only allow storing positive values. So that is the thing. And size based, short may decrease the size and long will increase the size. So તમને એવું લાગે છે કે તમે આવું કંઈક કરી શકો? Unsigned long integer, do you understand this? It is possible to do this. It is quite possible to do this. Integer છે એ કેવો છે? It is a long integer. See, આપણે એકવાર નેટમાં સર્ચ જ કરી જોઈએ. Long integer limit, right? See, basically minus 2 billion to plus 2 billion, right? This is the limit for long integer. Now તો પછી આ છે એ કેવો long integer થયો? Signed કે unsigned? Signed જ. This is a signed, this is the signed long integer, right? તો unsigned છે એનું કેવી રીતે calculation કરશો? Addition +1. Addition, right? +1 ન કરવું પડે. See, એટલે એટલે 0 થી zero સ્ટાર્ટ થાય ને એટલે end થઈ yes જાય ને. exactly right. So 2147483647 21474836 plus 2147483647, basically 0 to આ જે નંબર છે ને એ રેન્જ થઈ unsigned long integer ની, right? 0 to this digit. So that is the Sir. thing. હવે આ નંબર કંઈક ફેમિલિયર લાગે છે? એક એડ હજી થાય ને, I mean, ના, એડ ન 95 થાય. થાય ને. એ total number of digits allowed ઓકે, હા 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 by હા, long સમજી. integer. See, હા, okay fine. આ નંબર કંઈક લાગે છે તમને ફેમિલિયર? આપણે એક કામ કરીએ, આ પાછું રન કરીએ. આ કંઈક ફેમિલિયર નથી લાગતું આમાં નંબર? વચ્ચે આપણે -1 કરીએ સી એટલે unsigned ને data type, હા. yes, right? It is going back to the upper limit, basically 95. That is the thing, right? So 94 or 90, okay fine, 95 આવશે, right? That is the thing. So e જે last number છે એ ત્યાં જાય છે, right? Okay, it is a way too big of a limit, so એ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, but just to understand this, that how unsigned will work and how unsigned will work, how short works and how long works, right? That is the thing. Now see, a sign based and a sized based modifier, right? Sign based, size based modifiers can be combined. So signed short integer, signed long integer, unsigned short integer, unsigned long integer. It is possible to do that. આપણે હમણાં જોઈએ લીધું ને example, unsigned long integer આપણે create કર્યો હતો. So similar to that, it is possible to also combine this with other data types. Now see, character થી start કરીએ આપણે, right? So character will only allow storing a single character. The value of a character type variable is surrounded by single inverted commas. Same as C language, it has to be surrounded by the single inverted commas. As you can see in the example, a character may be an alphabet, a number, or a special character. See, character does not mean an alphabet, right? Character means any single character on your keyboard, and it has to be surrounded using single inverted commas. See, try to understand this. આપણે આવી રીતે કરીએ, integer number equals to 6, for example. Now 6 is a number, but if you do this, character digit or character number equals to 6,
256, right? So now this is a character. This will not be considered a number. This will be considered a character. See, try to understand this. Anything, any single character which is enclosed in single inverted commas, it is known, it is a character data type. Whether it is a number, it is a special character, or it is a letter, it doesn't matter, right? That is the thing. Now character છે 16 bit માં size આપેલી છે, see અહીંયા બધી, right? It is not 32 bit or 64 bit. All the sizes are given in 16 bit. So character 1, right? 1 bit, 1 byte, the size is 1 byte. And what is the range for character? Minus 127, minus 128 to 127. Character and signed character, they are the same thing. So range પણ એની same જ હશે, but unsigned character will only allow storing 0 to 255. Now character છે અને એની range શું કામ આપેલી છે, right now we are not going to understand that, because that is none of our concern. See, basically characters છે ને, right, they are considered digits inside your memory. By the computer they are considered just simple digits. So character can only store this number of digits. Basically ASCII values atli જ allow કરશે. Now ASCII values are not possible to denote in 0. Try to understand that, right? ASCII values 0 માં 0 થી નીચે ન આવે, માઇનસ માં ન હોય ASCII value. So whatever characters you are creating, right, it will allow you to store minus 128 to 127, which is a character or a signed character, but unsigned character will allow you to store 0 to 255. તમે આ બેનો ટોટલ કરશો ને એટલે 256, એટલે ટોટલ 256 digits થાય. 128 digits and 127 digits plus 0 is also a digit. So total 256 digits will be there, including 0. I hope this is clear, right? Character data type. Now integer. Integer is short integer, right? Allow storing a non-fractional or complete number. Integer num equals to 25. Now see, આ બધી ડેટા ટાઈપની છે ને રેન્જ છે, જોઈ લ્યો તમે તમારી રીતે, રાઈટ? ડેટા ટાઈપની સાઇઝ છે અને અહીંયા રેન્જ છે. Integer, signed integer, unsigned integer, short integer, short signed integer and short unsigned integer. જો તમે અહીંયા નોટિસ કરશો ને તો બધું સેમ જ છે અહીંયા, because short integer and integer, they are the same thing. There is no difference between them, right? These are the sizes for 16 bit compiler. So still try to understand what is happening here. See, integer minus 32,768 to 32,767. Int હોય કે short int હોય, બેની size અને range same જ છે. Same with signed int and signed short int, right? Same. Unsigned int and unsigned short int same, right? So આ છે ને ultimately આ ત્રણ અને આ બી છેલ્લા ત્રણ, right? Sorry, first three and second three, they are the same. શું કહો છો? સર તો શોર્ટ કીવર્ડ ની જરૂર જ છે. શોર્ટ છે ને એ કીવર્ડ અવેલેબલ છે, બટ એ કમ્પાઇલર એની ફંક્શનાલિટી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે કે નહીં, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધેટ કમ્પાઇલર, રાઈટ? મેં તમને કીધું ને આ તો ખાલી 16 બીટની જ સાઇઝ છે. 16 બીટમાં ડિફરન્સ નથી, બટ જ્યારે તમે 32 બીટ કમ્પાઇલર યુઝ કરો ને ત્યારે સાઇઝમાં ચેન્જ આવે. સી, ધેટ ઇઝ ધ થિંગ, રાઈટ? આ આપણે જોશું કઈ રીતે. સી, તમને એક વસ્તુ અત્યારે DevC++માં દેખાડું. લેટ્સ હોપ ધીસ વર્ક્સ. ચાલે કે ના ચાલે નક્કી નહીં. Basically it is a feature of the language. Whether the compiler is implementing that feature or not, it depends on that compiler, right? I think તમને size of યાદ હશે બધાને. Integer number equals to 10 આપણે વેરિયેબલ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને હું અહીંયા ડિસ્પ્લે કરું છું size of num. Let's see what happens. કેટલા બાઇટ્સ આવે છે સી ઇન્ટીજરના? 4 બાઇટ્સ. વાય? આપણે તો અહીંયા તો કેમ એવું કહીએ છે કે ઇન્ટીજરના 2 બાઇટ છે? બીકોઝ કમ્પાઇલર કેવું છે? 16 બીટ, રાઈટ? આ તમે સેમ કોડ છે, સેમ ટુ સેમ કોડ તમે ટર્બોસીમાં જો રન કરશો, એકવાર જો આમાં હોય તો જોઈ લઈએ, રાઈટ? If you run the same thing in Turbo C, it will give you 2 bytes, because Turbo C++ it is a 16-bit compiler. DevC++ it is a 32-bit and 64-bit compiler. That is the thing, right? Basically જૂનું છે એ 16 છે. હા, શું કહો છો? એના કરતા ભાઈ ક્યાં વાર લાગશે? અહીંયા સાઇઝ ઓફ ઇન્ટીજર આવી રીતે હું આપી દઉં કે અહીંયા ક્રિએટ કરીએ ઇન્ટીજર નંબર, સેમ વસ્તુ
equals to 10 અને size of num સેવ કરો અને રન કરો. શું આવે છે? 2 આવે છે ને? અહીંયા શું આવે છે? સી 4, because it depends on the compiler again, right? 16 bit compiler છે એટલે 2 આવે છે, 32 bit છે એટલે અહીંયા 4 આવે છે. now આને હું કરું છું હવે શોર્ટ ઇન્ટીજર, જોઈએ ચેન્જ આવે છે કે નહીં. કેટલા બાઇટ્સ આવ્યા છે? 2 આવ્યા છે. સમજાય છે શું ડિફરન્સ છે? અને હવે લોંગ ઇન્ટીજર ટ્રાય કરીએ, જોઈએ હવે શું આવે છે. 4 જ આવે છે. સો બેઝિકલી આ કમ્પાઇલરમાં કેવું છે, ઇન્ટીજર અને લોંગ ઇન્ટીજર છે એ સેમ છે, રાઈટ? એમાં કાંઈ ડિફરન્સ નથી. that is the reason. see that is the thing. રાઈટ? સો બેઝિકલી સાઇન્ડ, અનસાઇન્ડ, શોર્ટ અને લોંગ, રાઈટ? આ બધું શું કામ કરે છે ને એ યાદ રાખવાનું. નાવ એ કમ્પાઇલર સપોર્ટ કરે છે કે નહીં, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કમ્પાઇલર. ઇટ ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન us. we are just concerned with the definition and the functionality of that keyword, right? so these are the limits for the integer data types: signed, unsigned, short and long. Similar now moving on to the next one, that is float. now see, float will allow you to store a floating point number which is a fractional value. અહીંયા example આપેલું છે, see, but પાછળ એક f લખેલો છે. if you understand this, see basically what happens, float માં see long, short, signed, unsigned એવું કાંઈ છે જ નહીં float, right? float will support both positive as well as negative values. The size is 4 bytes in a 16-bit compiler and digits of precision will be 7. basically see, float data type છે, right? આપણે ટ્રાય કરીએ. float pi equals to 3.14. pi છે એની શું ડેટા ટાઈપ છે? tell me. float છે ને? Float. 3.4. Float. yes, pi is a float data type. 3.14 ની શું ડેટા ટાઈપ છે? Float. વિચારો. see, let me Integer. tell you something. no. see, let me tell you something. શું ડેટા ટાઈપ થાય? કેરેક્ટર. Character. શું ડેટા ટાઈપ થાય? ઇન્ટીજર. Integer. now what is the data Float. type? nah, it is a double data type, right? see, basically કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં, રાઈટ, તમે તમારી જ રીતે સમજો. હું આવી રીતે કરું, float value equals to a, આ ચાલે? why? સર કેરેક્ટર છે ને? yes, exactly. see, reason શું છે, તમે જ્યારે અસાઇનમેન્ટ કે ઇનિશિયલાઇઝેશન કરો છો, રાઈટ, you are initializing a value or you are assigning a value, doesn't matter whatever you are doing. ડેટા ટાઈપ છે ને બેયની મેચ થવી જોઈએ. see, value should be a value, it should be a float, a should be a float, only then this operation will be successful. but અહીંયા એ કેસ છે? no, that is not the case here. see, the data types are different, so it is a type mismatch. it is known as a type mismatch. તમે જો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો, અહીંયા પણ સેમ કેસ છે. સી, સેમ કેસ ઇઝ ધેર. પાઈ છે એની ડેટા ટાઈપ શું છે? ફ્લોટ. તો 3.14 double data છે. type. yes, exactly. so there is a type mismatch, but there is also a topic called type conversion in C and C++ both. યાદ છે? implicit typecasting and explicit typecasting એવું આવતું. યસ સર. એક ફોર્સફુલી ને એક Yes. ઓટોમેટિકલી. yes, automatically convert થાય. so this is what is happening. અહીંયા 3.14 છે એની ડેટા ટાઈપ ડબલ છે, બટ એ કન્વર્ટ શેમાં થઈ જશે? ફ્લોટમાં થઈ જશે ઓટોમેટિક. સો હાઉ ડુ યુ ડિનોટ અ ફ્લોટ વેલ્યુ? પાછળ શું આપી દેવાનું? f. Yes. simple. now this is a float value, this is not a double value, this is a float value. this f can be capital or small, doesn't matter, right? capital or small જે use કરો એ ચાલે. so 3.14 f, this is a float value. see, try to understand this. now if you do this in double, તો પછી ત્યાં ખાલી 3.14 આપવાનું. so now this is a perfect match with the type. that is the thing, right? see, so float data type, the suffix f is necessary. if it is not specified, then the value you are assigning, right, it will be considered a double value. now that double value will be automatically typecasted to float value. so અહીંયા છે ને કમ્પ્યુટરે એક્સ્ટ્રા પરફોર્મ કરવું પડે. see, try to understand this. so we can just avoid that by just assigning a value with
the suffix f at the end of the number. So this will be considered a float value. Now digits of precision, કોઈને ખબર છે આ શું છે? પાછળ 7 ડિજિટ આવશે, હાલશે 7 ડિજિટ સુધી દેખાડશે. Are you sure? પોઈન્ટ પછી હા. પોઈન્ટ પછી 7 ડિજિટ આવે પાકું? યસ સર. હા એક કામ કરીએ, ચાલો એક કામ કરીએ, આપણે એક ટેસ્ટ કરીએ. ફ્લોટ વેલ્યુ ઇક્વલ્સ ટુ 1.23456 789, રાઈટ? જોઈએ કેટલું શું આવે છે આઉટપુટમાં, જોઈએ ચાલો. સર પ્રિન્ટ ક્યાં કરાવ્યું? ઓહ યસ યસ યસ. સી આઉટ. શું આવે છે આ? 7 સુધી જ આવે છે. ઓકે બટ વાય? Sir, એટલે એને 6 જ આવે missing છે connect. એટલે આમ એને જોઈએ ને રાઉન્ડ તો અપ કર્યું 6 છે સી. 6 જ આવે છે. એટલે રાઉન્ડ અપ કર્યું છે એ જોયું તમે? 56 567 છે, હવે 7 છે, ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 4, રાઈટ? 5 to 9 વચ્ચે હોય એટલે 6 છે શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય? 7 માં કન્વર્ટ થઈ જાય, રાઈટ? એણે એવું કરેલું છે, એટલે રાઉન્ડેડ અપ નંબર છે બેઝિકલી. નાઉ તો અહીંયા કેટલા ડિજિટ્સ આવે છે ટોટલ? 6 ડિજિટ્સ આવે છે ને ખાલી? ઓકે ફાઇન. આપણે એક કામ કરીએ, આ પોઈન્ટ છે ને શિફ્ટ કરીએ. શું ફેર પડ્યો? સર ટોટલ 6 ડિજિટ જ દેખાડશે, પોઈન્ટ ગમે ત્યાં હોય. ઓકે ફાઇન. ઓકે ચાલો સર પોઈન્ટ પાછો ને આપણે ગણીએ તો 7 થાય છે. હા એટલે જ એને પ્રિસિઝન કહેવાય છે ને. 6 ગણો કે 7 ગણો ઈ ચાલે. સો ઇટ વિલ અલાવ યુ અ ફ્રેક્શનલ વેલ્યુ, બટ લિમિટ શું છે એની? 7 મેક્સિમમ 6 ડિજિટ્સ રાખો ને ચાલો, રાઈટ? ઇન્ક્લુડિંગ ધ પોઈન્ટ તમે કરો તો 7 કેરેક્ટર્સ થાય, બટ ઇટ વિલ ઓનલી અલાવ યુ ટુ ડિસ્પ્લે રાઈટ 6 ડિજિટ્સ. બેઝિકલી પોઈન્ટ પછી કેટલા આવે છે ને એ મેટર નથી કરતું. સી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા 6 ડિજિટ લઈ લે, હવે 0.79f કરી જોઈએ શું થાય છે. છે રાઉન્ડ અપ થઈ ગયું ને પાછું? સમજાય છે શું? નાઉ અગેન સી અગેન આ કમ્પાઇલરમાં ચેન્જ થાય એમ બને. ડેવ સી પ્લસ પ્લસમાં આવી રીતે ચાલે છે, ટર્બો સીમાં કંઈક અલગ રીતે ચાલતું હોય, એવી રીતે બને, રાઈટ? પ્રોબ્લેમ છે ને આ જ છે. સી આ સી એન્ડ સી પ્લસ પ્લસ લેંગ્વેજીસ છે ને એનો આ જ મેઇન પ્રોબ્લેમ છે. કમ્પાઇલર ચેન્જ થાય ને એમ એના આઉટપુટ ચેન્જ થાય, એમ ન ચાલે. શું કહો છો? સ્લાઇડ ડાઉન કરો. સ્લાઇડ અપ કરું, ડાઉન કરું? હા બસ સર, આની રેન્જ નથી સમજાવી. 3.4 e માઈનસ 38. આ છે ને સાયન્ટિફિક નંબર છે બેઝિકલી. ઈ છે ને ઈ ઇટ ઇઝ અ એક, મને પણ બહુ ખ્યાલ નથી આ શું છે. આને તમે ડિસ્પ્લે કરીએ, ચાલો ગૂગલમાં જોઈએ. બેઝિકલી ધીસ વિલ બી કન્વર્ટેડ ટુ અ બિગર નંબર, બીજું કાંઈ છે નહીં, રાઈટ? તમે તમારી રીતે રિસર્ચ કરી જોજો, મને પણ ખ્યાલ નથી શું છે એ, રાઈટ? 3.4e minus 38 to 3.4e plus 38. It is a scientific representation of a huge number, basically, right? That is the range of a float. Basically 7 digits છે એ allow કરશે, right? એવું છે, including the point, if you include the point. Now double છે એ થોડુંક છે a difference છે. See, double data type છે, right? Size કેટલી છે? 8 bytes for a 16-bit compiler, and there is another long double. Size is 10 bits, right? 10 bytes for the 16-bit compiler. Any પણ કંઈક range છે, and digits of precision are also there. So it will allow 15 digits including the point. આ તમે છે ને તમારી રીતે રન કરીને એકવાર જોઈ લેજો કઈ રીતે ચાલે છે, right? I hope you are understanding this. Basically float will allow you to store a big number, and double will allow you to store an even bigger number. That is the same. Now data types માં આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ, ડિસ્કસ કરીએ છીએ, right? In the next lecture we are again going to revise this data types, right? કઈ રીતે છે એની રેન્જ શું છે, short છે, long છે, right? Signed is there, unsigned is there, everything we will revise in the next lecture, Monday na છે, right? So at that time I will see everyone. For now we are concluding the lecture, right? Everyone have a good day. Right, you can leave the meeting now.